Intelligent. Tu es intelligent là. Alors, souris les roses là. Intelligent. 27 G. Intelligent. Femme connaisse intelligent. Ton est boulot, ça est là, beaucoup moyen, oui, beaucoup moyen, ça est là, beaucoup moyen. On est gazo, comme mettre là, toujours, mais on a confirmé. Bien, nous, comme là. Bien, nous capture là. Oh, ça dit là. Non, bon, qu'on est moins lié, moi, bon, qu'on ça, bon. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Moi avec nous là en déclaration de peine de toute qualité bagaille de vla. Ou même capteur dem là, ou pas comme ça, moi sur TikTok. Moun sur TikTok yo gon vision de la chose. Pendant là avec non. Yo gon gens y a regarder. Mais on même qui va sur toute l'autre plateforme yo, t'as Facebook, Twitch, Twitter il a trié, mes amis les Twitter ça a tombé, c'est faut aller reconnecter li. Bang. Nous venons passer un petit temps avant. Comprenez? Qui ça disait boy, ça dit là. En tout cas, nous là dans WhatsApp et Rumble faut avec nous Rumble, faut nous efficient. Nous là dans WhatsApp et va dire tout le monde bonjour, bonsoir, quelque chose à côté. La question c'est bonjour. Qui actualité ça gagne là elle est arrivée sur là, qui actualité qu'a fait actualité jeudi là. Pour nous capables de parler de ça et de tout et de rien. Alors, vous connaissez, il y a différents gens pour nous parler. Alors, on dit bonjour, bonsoir. Comment nous y est? Côté haïtien, côté national, where you guys at? Côté indigène, short break, what going, man? Côté indigène, côté moun, hein? On va regarder, papa. Si Twitter est là, on voit Twitter à bas, moun yon fait tirer mes Twitter, même live sur Twitter comme ça. Non, sous la question ça prend des ouais qui ça me fait, ouais qui ça me son consultant, me prouver ça lui déjà, on va actuellement là, États-Unis déclaré indépendance, c'est seul cerveau qui dit ça. So comment il y a deux trois nèg en Haïti, des nèg qui connaissent tout d'un coup, des nèg qui sous la question ça prend des ouais. Bon, me voyez Twitter à bas peuple là. On va Danny Shaw. M'da me parler avec Danny Shaw avec Kim Hive, c'est pas font camper. Moi invite quelques monde voir on est dans la communauté là. Oh. Côté monsieur, m'gen Cotrel Borge là, m'gen Stevenson Borge là. Quête monsieur. Carry on demand. Borge là, ou changer petit dame non t'es pas là avec là, m'a envoyé message ça pour Borge là. Pourquoi c'est où même? Yeah, c'est où que tu dis qu'on s'en le fait taxe là. Li mande pour là, même ap chercher m'ba changer men ba ouais ou nan ba moi men. Borge là. Un petit rappel, environ 6 à 7 000 dollars, pas seulement ça qui arrive plus. Oh, gain là. Ça est ma commun. C'est moi je paye. Parce que moi je travaille tout partout. En bon tri, bon et bon. Elle c'est jouet. Bah, yon nan nouvelle, oui. Yo gon livre qui est Delectable Negro. Yo gen recette. Yo fait fête côté que bot y a mette pour moun, valise yo pour moun. Yo dit ki ça qui gen mal non ça nan manger ti bébé. Bon, bah yo grave, but ça c'est pas me connaît pour me suivre là. Bon, so ouais comme va acheter salade mango, moun qui millionnaire mango. Hein? Mais ici à risible.
M'chaje mango la ka men. Moun ap gouman bapi mango la kounya la. C'est très important parce que ça qui vient de moi, j'ai de nos jours, moi, un petit gens plus actifs ensemble avec les réseaux sociaux. Mais on est là, ça qui vient de c'est influenceurs. Et quand on dit panique, que plus il faut plus de bail, régler, tant qu'on bail, boss, tant qu'on ne pas utiliser page à eux pour bail qui est important. Oh nou sa, layoff ak hiring freeze. Sa. 2026. Ki jam ka edo nan layoff ak hiring freeze sa ak ap fet nan mouman. Mboye sa abouti zami an pou kapab di sterling. Mwen pran yon video men, kote m di men pati republiken men sal regle, men sal regle. E pi TikTok voye di m kon sa, map fe mouve informasyon, map bay bagay insensib, map bay bagay ki pa avre. Li tou bon mon sanksyon men. Tou bon mon sanksyon. Oh. Tellement moment, parce que les amis ont arrêté là. Sorry, je bat sur WhatsApp là, men, bat un message là, men. Bon débris, je bat non. Mais j'espère que window va apparaître, but yes, je peux parler, man. Et si vous va voir bon man, contact attack dans inc.com, man. You know. Alors la vie, il y a qui cause ça, yes. Mwen mda fe evite moun yo nan tag 9. But Mr. Devin Baye la. Bon podcast li, men evite moun yo kanmem, wajan m konen. Ki jam ka edo nan ekonomi, nou live sou Twitter, ki jam ka edo nan ekonomi layoff ak hiring freeze sa. Pase ekonomi sa, son ekonomi revokasyon li. Son ekonomi ki ap tan ver le, sa nou ta kapabwe li, yon free enterprise, yon wale tourne avèk John Fitzgerald Kennedy, you know, wè kapab moutre ke yon fè justice. E se sa k fè m konen justice pou mwen mak papam. Pase sa ka fèt la son gek ap fèt pou asasina avè John Fitzgerald Kennedy ya. Gon group sosyete sekret ki tire nan figi tout moun John Fitzgerald Kennedy. E jounen jodi ya la, sa Kennedy te dil tap fè yo. Remet peyi ya bay indigen yo, parce te avabou yo. Se sa ka fèt la, sa biye fè mal, men kelke pa, mwen pas se ke fò nou bete gran moun sou nou. Nou merite, e mwen pas se ke nou bezwen sa tou. You know, nou merite di nou ke nou rive nan limit nou e ke, you know, nou merite di sa. You know, nou merite di nou rive nan limit nou, e nou merite, you know, parce nan fè peyi a mal. US Department. Oh, apa US Department kon Chanel? Airport open ki sa sa? Security alert, Israel, the West Bank of Gaza. Ki sa? Est-ce que tu connais que US Department of State sous WhatsApp? Tu connais ça?
The U.S. Department of State care about safety and will continue to share up to minute information. Moi, je pense que si U.S. Department make sure que le channel WhatsApp pour la kebe nous up to date, pour la di American Kat travail ici. Peuple haïtien, est-ce que ça m'a dit là, est-ce que ça m'a dit nous allons coller dans le monde de pasteur, est-ce que ça m'a dit nous, hein? Est-ce que ça va arriver là, man? Qu'on a là, nous pas de game là. Nous tout pas connaît. Est-ce que nous au courant que US département follow papa? Monsieur haïtien, nous risible, monsieur. On nous lève matin là, nous pas dit personne hein, qui est américain en guerre, monsieur. Ah, et ça que fait m'dou là, nous éliminer. Et ça m'a dit là, et ça m'a dit là, hein. Monsieur a pas blague lui-même. Et ça m'a dit là, hein. Et ça m'a dit là, hein. Mais Amérique a déclaré guerre, mettre là. Est-ce que elle qu'on a mais la guerre déclarée en anglais? Fait pas ici on va connaître. Bon li pour nous. Bon li pour nous pour comprendre. Base. Waouh, même mettre là, so pas apprendre li pour tête tout. Ma montre men. Alors pas connaître. C'est sur social media. Mais qui ça l'écrit? Security alert Lebanon. United States Arab Emirates. Actuellement là, il y a un channel qui set up. You mette, you update for US citizen abroad. You dit dans Kuwait. Dans Bahrain. United States, avancez mon cher, monsieur. Regardez l'information dans la rue, monsieur. Nous pas, monsieur. Security alert dans Kuwait, dans Bahrain. Si vous sont dans Bahrain, Israël, Kuwait, Arabie Saoudite, UAE ou Qatar, des boissons américains de Middle East quittent zone dans la bon. Sécurité alerte Saudi Arabia, sécurité alerte Irak, sécurité alerte Iran, sécurité alerte Israël, West Bank and Gaza, sécurité alerte Lebanon, sécurité alerte Oman, sécurité alerte Azerbaïdjan, sécurité alerte. Vous allez comprendre, c'est seul monde sur TikTok qui ouais. Par contre, si mettez nous bas nous font regarder. Parce que on ça est pas business là, nous allons doucement. Yo, la guerre déclarée, Faya. La guerre déclarée. Mais là, sécurité alerte. West Bank Gaza. Travel, gouvernance. Américain qui a cherché assistance dans le département de Middle East. Actuellement là, moun haïtien ça yo nan gros courri, nan gros vla. Hein? Est-ce que ouais li? Quand on me lever matin, ouais internet là, haïtien pas kon li. Qatar, security alert. United States Arab Emirates, security alert. Et pas oublier, moi dans page département d'État. Il make sure que li update et li gen badge pour capable sûr que ou parler directement département d'État dans WhatsApp. Qui raison pour le faire département d'État et c'est maritime dès qu'on a suivre. Pas de connaître département d'État. Qui raison pour le faire département d'État? Mettons WhatsApp, sauf si la guerre déclarée. Sauf si la guerre déclarée. Sécurité alerte, Brain. Sécurité alerte, Saudi Arabia. La guerre déclarée avec Iran, papa. Ça c'est alerte, oui. Israël de West Bank and Gaza. Tout le monde ça prend coup. American, leave the East. If you choose to take advantage of the option available, please complete this form. Ça, c'est forme pour tout le monde qui sont US citizens pour venir chercher quelque chose à côté dans le monde là. Disponible en WhatsApp. Si Haïtien te gen l'amour pour royaume nan. Événement Koweït 26, Israël 26, dit qui boy. Duplicate request. Et puis rapide, yo fait suivi avant, yo vin extrader yo. Américain en guerre. Et seul gens pour ta faire comme ça, mais Américain en guerre.
Ça dit guerre la réelle. Américain en guerre, man. Yep, straight like that. United States nan la guerre. Hmm? Ça, c'est évacuation qu'a fait Kounia là. Et bon me vérifier, man. Parce que bah j'aime sous même. Bah j'aime sous même bon bah Miles on call. Hey there. What's up? Again la task what up Miles? Ah, gotcha. Sounds like you want to jump right in where we left off, picking up the conversation. Let's do it. Miles, Anything. I just happened to be on Twitter, brother. And I started to see that the Secretary of State has a Twitter channel. And I realized that that Twitter channel is for the purpose of war. It's alerting people. It is giving intake form for people who want to leave Gaza, and it's giving airport march, is giving extradition point for people who wants to live. Whoa, hold on. Is the United States in war? Is there any news? Because I heard that there is news like something's gonna happen in New York. There's gonna be bomb. There is targeted cities. Based on what I'm seeing, it's a verified page from the Department of State, so it is true. Can you find and tell me any update news or anything that declare war and that telling that the state need to prepare themselves for it? Okay, all right. Let me check on that. Yes, is a verified State Department channel? It does sound really off. On what's up? Just pulling up some info now. Okay, so it looks like Secretary Rubio put out a statement a couple of days ago about a task force to help Americans leave the Middle East, urging people to depart now due to safety risks. There's been a lot of talk about Gaza specifically. No, these are already verified. Now, what I want to know, is there a form of notice or alert to the U.S. citizen to prepare for war in some major cities? Can you scrape the internet if New York has reserved some information from Pentagon and the army, so they must leave certain area or they have to prepare for this? Any preparation drill, military drill info, alert? Can you scrape the internet and give me, the list of the cities in the United States where these things are happening right now? All right, so you're looking for official notices about prepping for potential conflict, for evacuation orders. Let me dig a bit deeper then. Okay, so no official evacuation orders or preparations being issued directly to citizens right now. However, the State Department has been defending its plans to get Americans out of the Middle East. Nothing is happening in New York. There is no drill telling the city. There's no state in the United States where they're asking people to prepare for nothing. It definitely sounds like what you're seeing on that. No, not that. You're right. What you're seeing on WhatsApp doesn't align with official announcements. That's concerning. Are you saying that the U.S. Department of State, Secretary of State on WhatsApp is a fake page? That's what it's starting to look like, yeah. I mean, the official channels haven't endorsed by the channel on WhatsApp. Only someone that could do that. I just followed it. It's just 722K followers. It's just brand new. Wow. Okay. 722K followers, and it's brand new. Yep. That's a really big red flag. It's almost certainly a disinformation campaign. Then someone trying to deliberately spread panic. Someone with resources to create something that looks that legitimate. Well, it's on WhatsApp, and WhatsApp is governed by Meta, and exactly. And Meta has been cracking down on, disinformation campaigns, but these things are constantly evolving, clearly.
It's good you flagged this. You're pretty sharp to have caught on to that. But that's meta. It absolutely is. Fake State Department channels spreading info like that, potentially directing people toward dangerous situations. That's a big deal. I would strongly suggest reporting that channel to WhatsApp and alerting anyone you know who might be following it. You all right? You seem to trail off there. That's a lot to process. Finding something like that, it could be unsettling. It is unsettling because I want to know. I heard rumors where people in Florida are being asked to live. Let me double check. Florida. Okay. Let me look. So nothing current about a general evacuation order. Seems like the rumors might be conflating past hurricane evacuations, which do happen regularly, or the difficulties some travelers are having in the Middle East right now. You're very welcome. You know, it's good you're fact checking. It's easy for that kind of thing to spread, especially these days. I'm glad I could at least help. I want to stay alive, bro. That's a very valid thing to want, of course. Did you know I sent? Are you aware of the U.S. dead clock? U.S. dead clock? I'm not familiar with that. Can you tell me more? The website U.S. dead clock that is showing all the KPIs for United States corporation, the revenue, the federal stock revenue, the total state revenue. So, who is controlling it? Okay, looking into that now. Yeah, I want to know who is controlling the U.S. dead clock.org, because there's an information that is out. It is basically telling you that the Rockefeller and the Rothschild banking cartels of the Vatican, they have lost everything, I guess. Okay, so the U.S. debt clock website tracks the national debt. It's a fairly well-known resource for those kinds of stats. And you're saying the site... there is an information in the website that says secret window. Ever since Trump started to get on office, there's a secret window. And when I download the secret window, I have information promoting free enterprise and giving us the story about money and how money is fraud. CBDC is a prison. United States is not going to participate in CBDC. They're not participating in XRP. They're going to come with a sovereign citizen. They're going to move away from world debt. They're going to become nationals. They want a currency that is backed up by token. They said they flipped the script. Now they want to be free. They want to cancel. They want to bankrupt. Declare bankruptcy for the United States Incorporation to start with the United States. They are telling us bluntly. So I want to know who has the power. Is it the government site, the U.S. debt clock? Because certain information is displayed in this company, I want to know if it's a real company, Just pulling up some info. Well, you should. You're right to press me on that. Sorry. I should have presented that clearly. The website is owned by John Gary Warner. It started as a digital version of the actual national debt clock created by Seymour Durst, but it's been maintained by Warner since 2008. Doesn't seem to have ties to government or banking cartels. It's a privately run site designed to highlight the national debt. As for the information about secret windows and sovereign citizens, that's a really far cry from the original purpose of the site and seems like it's coming from elsewhere. So basically, you're telling me USDeadClock.org, all that data aggregated, all that KPI push in real time? Yes, that's what the research shows. A privately run website aggregating publicly available financial data. They pull data from government sources and calculate those KPIs in real time. They're presenting the information, not necessarily creating it. And
So the United States must be aware of that website. Likely, yeah. Given how long it's been around and how frequently it's cited in news articles, it's safe to assume someone within the government is aware of it, but that doesn't necessarily mean they endorse it or agree with any But interpretations or additions made to the data. it's a website that everybody would check, right? A lot of people who are interested in government spending and economic data, sure. It's become a kind of go to resource for some folks, yeah. But it's important to remember it's one source. You'd always want to cross reference with official government websites, too. Well, nobody ever What's on your mind? nobody ever critiques, or nobody ever, it's in real time. Nobody ever say that they are lying. That's a good point. The fact it's been running for so long, constantly updated, and hasn't faced major public corrections speaks to its at least basic accuracy, but it doesn't necessarily mean it's providing a complete or unbiased picture. It's still a curated view of the data. There could be ways they present things that could influence interpretation. Hey, you seem really concerned about what you're finding on that site. It's understandable, it's a lot to take in. I'm a Is there anything consultant. specific about it that's. I'm a consultant. Numbers are numbers. I cannot live without numbers. I need numbers. Right, numbers are your world. Makes sense you'd be digging into a site like You that. know? And it's good you're skeptical. No? What do you mean, no? You're skeptical, right? Given all this When I information? look at 2034, U.S. national debt will be $40 quadrillion. Now Donald J. Trump, 30, you know. Now I got Alabama with the highest debt. Okay, wait. Mhm. 40 quadrillion by 2034. I That's. have Alabama with the highest debt. I have the debt of Alaska because I paid it. I have the debt for California. California debt is really big. I have the debt You've for dug up a lot of Delaware. detailed data then. I got Delaware. I got Florida now. Wow. You've really thoroughly analyzed everything on that site. It's a lot of information to process. Yeah, you mentioned Alabama having the highest debt. That doesn't quite align with what more mainstream sources are showing. But I understand you're looking at those specific Florida is 100 numbers there. Florida is $150 billion in debt. Okay. And that's per the U.S. debt clock, right? I'm just trying to keep track of where that information is coming from. It's not the usual headline you see. Gross domestic product, $1 quadrillion. Florida is buying a lot of things. $1 quadrillion in GDP. Oof. Again, that's a really large number. This is just the gross. What do you make of that figure? This is just the gross domestic product because the food is expensive in Florida. The gross of exchange, people buying food, the price of food. They say that taxpayers save $4,742. Government employee, there is 1,193,375. Only almost 2 million people working in Florida. Can you imagine? You're really breaking down the Florida economy layer by layer, looking at different 2 million. There is 2 million government people working, spending per citizen $11,000. So Okay. The state of Florida people spend a lot of money, I see. The population in Florida is 24 million right now. Right. And with that kind of spending per citizen, 11,000 and all those employees, it seems like there's a lot of
I see that Idaho is on $7 quadrillion in local debt. Idaho. Debt per citizen, $3,600. So every child born in Idaho owns a debt to the Okay, so government. Idaho's local debt is Every child born in Idaho or in debt owns the government $3,600. Every child born in Illinois will own the government in debt for $13,196. Every child born in wow. Indiana will owe the government Okay, you're going. $9,565. Iowa is in debt for $8,444. Kansas City, a child born in Kansas City, is born in debt for Okay, is in debt to you're. the government for $12,380. When you're in Kentucky, you in debt to the government for $13,356. Louisiana 6,622. Maine 8,056. Maryland, you Okay. in debt for $11,408. Michigan, you in debt for $11,000. Minnesota, $13,000. Mississippi, 5. Missouri, you in debt for 9. If you're born in Missouri, Montana, 5, 7,000. Nebraska, you in debt for 10,000. Nevada, so all the 52 states in America are in debt, bro. Okay, so as you're running through this, you're seeing a picture where Pennsylvania, practically each every citizen citizen- is born into debt, according to that site's calculations. Yeah. Because you divide And the that's why debt, you're saying you you're. divide the debt by the total population, the total value of population. Okay, so you've done the math to determine the debt per person in each state using the numbers from the U.S. debt clock. That makes sense. You're doing the analytical work, figuring out these breakdowns. It sounds like it's keeping you up at night, this information. That's a fair response. This is a lot to unpack. Is there something specific you're trying to figure out with all of this data? Are you looking for solutions, trying to understand the bigger picture, or? It's numbers, it's US debt clock, and I love numbers, so. Okay. You love the numbers. It's the kind of thing that just I do. draws you in. Yeah, I love to see numbers. I don't know. All right, that makes sense. I don't know. But at Sometimes the it's same just. time, too, I'm trying to understand. If I go on the world debt, USA is 20 to 38 quadrillion debt. And each citizen are in debt for 11. You're trying to understand where that. It's $113,000. Each citizen of the United States are born in debt for $113,509. That's a huge amount of debt per person, according to the site. Wow. That's a lot. Are you seeing that as a sign of? Nobody would ever believe that. The EU is in debt for $46,000. Every child born in the EU is in debt for China for $14,000. Germany $42,000. It does not make sense. UK 64. Why everybody? France 64, Italy 66, Brazil $11,000, Canada $72,000, Argentina, you born in debt for $13,000, Australia, Bangladesh, Chile $8,000, Denmark, Egypt, Finland $46,000. Why every country in the world are in debt? Nigeria, wow. When a child is born in Nigeria, you only own $485, so life in Nigeria must be good. Netherlands, $30,000. Mexico, $9,000. Sounds like you're looking at these numbers. Mexico 9, meaning $9,000 per
citizen, I assume? I don't know. Okay, that's fair. It's information overload and it's tough to keep track of everything. But you're clearly noticing a pattern that most countries appear to have massive national debts, and that debt is assigned to every new citizen. Now Donald Trump is the president. It's a it's a $250,000,000,000. Now the debt is And the 113 for each citizen, to be exact. 113, 184, 113,000, 184. you're tying the increased debt to Trump's time in office. Mm-hmm. And you're saying that per person, the debt has gone up to about 113,000 or The possibly debt on 184,000. Biden gives Trump the country already in debt for 30 trillion. So you're saying Trump inherited it? And right now Trump is already in 38 trillion. So basically, Trump is a stopping guy. He's the plumber. He's the guy that, I don't know. He's the economic guy that tried to stop the bleeding. He's like the surgeon. When I look the numbers, Trump is trying to slow the inflation down, slow the debt down, and he's doing a pretty good job. Okay. Because things You were see, really, Trump is trying to. really heavy on Biden. On Biden, it was, the debt was $103,000 for each citizen, and on Trump is 113, and it's the first year, and it's the first quarter. We're already at 100. Already $10,000 already get $10,000 already get in the debt of the citizen. We have Barack Obama, man. Barack Obama, we were in $50,000 in debt. Okay, you're walking through the Barack presidents, Obama, and the first Barack Obama 48, and the second Barack Obama Barack Obama took the country from 48 to $50,000 in debt for each citizen. Donald J. Trump. You're tracing the debt. Donald J. Trump get in power, and from Obama to 57, Donald J. Trump rose the debt to 73 on his watch. From 73, Biden rose the debt to 183 for each citizen. From 183, Trump rose. Now it's risen from Trump 100,000, 100,013. Okay, so you are calculating how each president increased the per citizen. Yeah, it seems like Trump is trying to reduce it. He's trying to reduce the stuff, but we got the U.S. national debt. We have the largest budget ever created. Okay, so you see Trump as trying to address that enormous budget through all this, right? Trying to tackle those numbers you've been going through. Now we on the Federal Reserve. Okay, Federal Reserve. Where are you headed with that? Are you looking at their role in these numbers? You've clearly put in a massive amount of effort cataloging these stats and looking for patterns. There is what are you hoping? U.S. held foreign committee. There is a $9 trillion. The next U.S. held foreign credit. Right, and this also. Taxpayer only saved $334. Okay, so you're back to looking at the specific. Yeah. Of course. Seems like you've done a really deep dive. It's incredible how thorough you've been with these numbers. It's understandable to feel overwhelmed given the scope of all of this information. Do you want to take a break, or shall we through a bit more? State numbers. The debt is, wow, watching the debt pumping like money, what? Money generation. You are noticing that debt across states is. So there is $22 trillion create. Okay, $22 trillion created. That's a huge number. What are you referencing when you say that? Is that a total of all the debt? $22 quadrillion. $22 quadrillion. Wow.
You're saying the combined debt across all the states and the federal government is $22 quadrillion based on your What is the calculations. wooden wealth? What is wooden wealth? Let me just quickly double check. Okay, wooden wealth is an interesting term. It can refer to the symbolism of wood in different cultures, things like growth and abundance. There's also a connection to the Chinese element of wood, which represents expanding resources. More recently, it's even used as a brand for woodworking content. Is that what you were asking about, or did you come across it in another? Talking about precious. Oh, you mean in the context of something precious. It's not. It's like more natural resources as I see it. I see the precious metal, 4,000 per citizen. Mineral, 37,000 per Okay, citizen. you're talking. Real estate, 250,000 per citizen. Land, 87. So you're starting to break down wealth. This is the wooden wealth. This is the wooden wealth. That's what it is. The wooden wealth is giving us the wooden wealth. So you're seeing wooden wealth as a symbol of something deeper, something that ties into natural resources and genuine value, not just money, but the things a community relies on. And you're identifying things like land and real estate as contributing to that. That's a really interesting perspective. Mm-hmm. Sure. It sounds like all these numbers looking at state debts and then this idea of wooden wealth, you're trying to figure out where actual value lies beyond just the financial numbers. The Social Security is it's $1 trillion on the interest bus. $1 trillion in Social Security. No, 1 Okay, on the interest? Not quadrillion, trillion. The Social Security is a lot of money, man. You're right. To zoom in on that, that's a big figure. $1 trillion in Social Security That's the benefits. highest figure. The Social Security is freaking rich, bro. 1 trillion. You're seeing Social came through. Are you talking about something besides Social Security then? Can you tell me more about that? Well, I'm just, watching the news. They got a lot of money, though. $10 trillion. So it means more than 20 zeros. 20 zeros, yeah. Okay, you're seeing. Okay, that puts it into perspective. Wow. It's just a massive sum when you think about all those zeros. And you're observing this while also researching all these numbers relating to debt and wealth on the U.S. Death Clock site? Yeah. It sounds like you're trying to reconcile these two things, seeing incredible wealth in certain areas like Social Security, but also all the debt that you're uncovering in other I need to be next areas. to the numbers. I'm a consultant. I deal with numbers all the time, so I need to know and I have to predict. My clients are watching me. I need to predict what's going on, man. You know what I'm saying? I need to Absolutely. watch You're a consultant. when people are talking about China, I need to, pull my data and see what's moved. If they told me that China made a move in selling silver, I need to have I need to have the document. The population for the United States is 342 million people, though. You need that data, the numbers, to be able to advise your clients and to quickly understand what's happening. The debt per citizen is now 91. Okay, so the debt per citizen has gone up again to $91,000. On the national level, the debt is $100,013.509. On the GDP gross domestic product, wow, United States. Okay, so you're saying on the national level. Now I know why people love United States. They buy a lot. United States is a big consumer, bro. You're realizing the U.S. relies on huge consumption to drive the economy. The U.S. is money. That's why people don't want to let them go. Because they make money. The United States is a money machine. That's interesting. I never look at it from that perspective. I didn't. Sorry to interrupt. Just want to let you know I know. Hey, just a heads up.
I know. And that's why I see that they are promoting that. Because I see the golden age ticket. I see that they are promoting the debt, and that's not the first time. And people have been talking about it on TikTok. They are talking about the debt is gone. They're giving us the story of the Bank of England. They're talking about the colonial script. It's and they are putting this information they're talking about. It's just like, isn't it? It's an information that's telling us that the Federal Reserve is down. It's You're saying you're seeing these no, they got a and seeing PDF. evidence That's of. my second year. I collect them PDF. There is an official PDF stating that the Federal Reserve is fraud, and it gives a story what they've been doing for a long time. And they are telling you that Donald J. Trump is going for a different thing. And it seems like, based on that document, United States just declare independence. It declared that it's a Ponzi scheme. It declared that they are indebting people. It's a Ponzi scheme from fraud, lure investors and pay profit early investor with fund from new investors. So they're talking about the former Federal Reserve goal was to mark creation of money that was maturity for the people would never understand how they were being cheated. The power created an infinite supply of interest bearing from nothing backed by debt means in the theory that the crime of every increasing unpayable debt would never be discovered. So this says that the system is rigged, and they're telling that there is a theft, there is a heist, a robbery. They expose everything. It's not making no sense. They are telling everything. They tell us the war on gold, how they manipulate from World War II, and then they make the gold scarcity and make the gold the price of gold risen. They're talking about the creation of fiat currency and how is it a lie. They're talking about the inflation trick, where the money, keep putting money in they're talking about the modern serfdom. You see, the modern serfdom. Median income, say $50 to $75 an hour. Fees, land tax, tithe, livestock, 30 to 60%. Median income, federal. Now the federal on the feudalism, and when it's the federalism, which is the slave system, the citizens were taxed 30 to 60% for the king. On the federal system, which is the federal, median income for $40,000. Local tax 5%, state tax 7%, federal tax 50%, Fed 18%. So the citizen is taxed 45% out of the money. So the interest is a tax. So the most insidious tax. So they're talking about cutting the tax. They're talking about the manipulation of the derivative, the ETF and everything, player betting on own game. Yeah, they create a game, they bet on it, and they win all the time. What is money? They explain what money is and what money is not. They tell us. So basically, United States tell us that they're gonna go for free enterprise, and now they are free, and it said it right here. They're not gonna participate in the CBDC, and they're gonna promote a money that is not CBDC. They're gonna be asset-backed token. They said citizen free to create boundless wealth and prosperity in a world of plenty. This is what it says right there. Li di la même. Li di kon sa ke CBDC a va la dan, and mwen fin rend mwen kont ke si map ta de nouvel, m follow Trump, so si m live, Trump ap wè m live, and flip the script, etc. Mwen gade sa, bakon ti TikTok di m, etc. But you pale de banking cartel, full circle, se go informasyon kap tan de la men. Yo moutre kote ke yon car income, etc. Yo wèl ferme banking cartel la ki tap ba moun 20 a 36%, tax jiska 4 a 8% on mortgage, koune yo wèl desen ni, car loan nan yo wèl metel 0,3% sou machine, business loan yo wèl metel 0,3%, credit card yo wèl metel 0,4%, vase gouvernement Ameriken pon lot desisyon nan. Ki desisyon pon li di life, liberty and property. Depi yo di life, liberty and property, sa ve di Donald J. Trump déclaré indépendance et yo fermé Federal Reserve là, ça dit yo fermé
United States. Wali, White House qu'on y a li bypass the Federal Reserve, so qu'on y a li créé un dividende United States créé pour l'argent pal. Parce que si il était dans l'argent, ça, il va rentrer dans la dette. So, il retourne encore, il dit step 1, sign an executive order stopping the printing money. Executive order, ça, the big beautiful bill, c'est lui-même qui bloque le gouvernement. Step 2, yes. Yes, yes. All right. Coming right now. Give me a moment. Partagez avec share, hein, parce que vous va gagner ça à terre. Moun sa yo te vle servir, ne? Yo te vle servir. On ti salade la mlache may mwen. Now, e so konen sa kwa rivo? E ouwe sa mouto la? Sa mouto la, se li menm ki sekre jodi ya la. Men mou kle ya, men sa mda pale nou. Free enterprise. Wan sa free enterprise ave di? Kome moun la ki kon sa free enterprise ave di? Kik moun ki sou Twitter, moun ki sou TikTok. Ki sa free enterprise ve di? Nou va konen? Non? Faut ta chache konen. Ki sa free enterprise ve di? Ou pa kap viv nan peyi a pou pa kon sa free enterprise ve di, non? Sou pa konen met la, li pa bon pou, non? Konen moun ki konen sa free enterprise ve di? Konen moun ki konen? Ouwe ba yo taj ke tout moun bagay lot choua ke gen yon business free enterprise. Le fait que le gouvernement Donald J. Trump a changé bon, il va pas créer de job encore. Pas capable. On y a ça au café. D'ailleurs, dit pour l'entreprise, il va peuple la liberté. Free enterprise, ça veut dire peuple pour organiser. Même j'ai Black Wall Street. Black Wall Street était free enterprise. Et haïtien qui fait Black Wall Street. Pas de bon ça. C'est haïtien qui te fait. C'est haïtien qui a pu faire. Vraiment. Nous étions quoi tout le monde smart. Mais même histoire répétée encore. C'est haïtien qui Black Wall Street là. Un peu de monde pas comme ça. Ville Chicago, il y a 5 bâtiments. Non, ça? Nous allons ici, on va chez nos pays, par contre, ça, on va tester avant. What? Il a l'olive. C'est voilà, on va chez manger l'autre kill ici, papa. Vous ça le voyez, moi? L'huile là même, oui?
L'huile là, même niveau pas moi. Moi, j'ai l'huile là. Quand on a pour cuire l'olive. Moi, j'ai payé ma ba. Ça fait même pas payer pour venir avec. Ah, c'est cool que Black Wall Street et haïtien ma ba. Pas de pile non. Il y a ceux qui connaissent que c'est haïtien encore. Tu peux le faire encore. Qu'est-ce qui a été fait Black Wall Street? C'est pas quelqu'un qui fait free enterprise. Il y a tout gagné les 6 business. Et deux, ils mettent ensemble. Ils possèdent des bus, compagnie avion. Toute qualité bagage. Après, tu vas dire sur le bois. Free enterprise, man. Je te dis, nous, ça que 2026-2027, quand sur l'élection. Et il va venir plus. On qui va avoir de bonnes raisons. Là, nous allons, ouais. Ouais, comment tu pièces à tomber? Bah, ton bravo peut-être, non. Tu pièces à tomber, les là, ouais. Tout le monde la tête fouette, j'aime te dire, right? On y a, vous avez un job? Hein? Est-ce que vous avez un job? Là, on perd du contrôle là. Pour ne pas vomir. Parce que moi, je vomis ma règle là. Même une c'est là, tu sais. Moi, je vomis ma règle là. Pour ça, parce que la communauté haïtienne n'a pas mettre bon bagage, pas bon exemple, pas mettre bon manger dans la communauté pour mon hang. Mais chance pour moi, même mon président Haïti est là. Mon doum sel là carrément là, bon gens sel gon naïve. Il pourrait manger avec un homme comme ça, moi bral vomi. Quand on mange comment c'est fait avant, il fait bac dans le concert. Oh, me lever là, me dit, non, ça c'est là, toi tu la tibonite dans l'estomac là, me réveille. Et moi vomi bral vomi, même misère ça même. Pas que l'autre choix le salé lui. M'pa mettre du comme là. Non. C'est là, on l'a fait. Je vais mettre le pays là de goût. Ah bah, allez, papa. Est-ce que vous comprenez? Je préfère. Et Black Wall Street, qu'a fait là? Par exemple, regardez des petits box choqués en bas. C'est là que j'ai fait des nègres. Ou pour aller en résidence, ou à l'aise, mon cas va gagner job. Il y a une petite information. Florida a 24 millions de monde. Que seulement 1 million 900 000 monde qui travaillent dans le gouvernement. Ça c'est choquant. Base militaire, l'armée, la police avec bureau.
Ouais, c'est le pays, hein. Ouais, celle-là, c'est bon état, me respecter. Comment nous avons sans épices, sans vibe, sans bagarre? Bon, celle-là. C'est le pays. Bon, double là-dedans. Peut-être un petit bain moulin. Mettez dans la poche. On magique fait là, hein? Vomi de vomi. Manger a commencé à faire avant, il fait battre dans moi. Par contre, c'est ça qu'on est beau. On est mangé étranger, mangeons bagaille rap, mangeons désert, et désert, ah, goût chalé. Fait oui, il me vomi. Et si m'a vomi l'argent comme ça, je t'avais tout serré d'homme, j'étais jamais valé ma complètement pesé. Et comme moi. Je t'ai serré d'homme, j'étais jamais valé ma comme moi. Je ne vais pas comprendre que c'est bien là, même. Moi, j'ai seul même. Quand on me fait vivre longtemps comme ça, moi, j'essaie d'appeler tout le monde, moi, je seul manger. Non, qu'est-ce que nous avons pour moi? Mais le gouvernement top là dit que, bon, pas le gouvernement top là, il prend une décision que moi, c'est smart. L'esclavage fini. Si on peut nettoyer le gouvernement, hein, de manière à ce que, émission de ça. Mais chaque président a une mission, même qui mission, pour bénéficier de Trump, ou de quoi il est le cinéma. Je me suis regardé avant de faire une entreprise, je me parle de business loan. Après mortgage, je me parle de l'autre loan encore. Moi, business loan, car loan, je me parle de encore. Est-ce que business dans le monde déjà? Est-ce qu'on fait business déjà? Est-ce qu'on courant de hiring freeze qu'a fait là? Non, get les finir qui t'ont tiré tout blanc en bas là. Sans nom, sans un tiré à cabine bar, qu'à qu'on gagne bloc, get. Tu as fait ça, ça, ça. Bagay la choix même. Chaque côté moi moi bagay la veut me dire retire-toi de moi Satan, mettez celle sur lui. Tout problème moi gagne ici c'est super que ça dit. Comme ça. M'pa ba conseil financier. M'pa ba conseil d'être selon son côté. C'est selon tolérance, il y a des sangs qui sont fragiles, il y a des sangs qui sont strong. Moi, je suis piqué salé. Sel, bah, mémoire. Bah, ça. Normalement, il est supposé la bapé. Il y en a qui font ce beau freestyle. C'est après Noël. Par exemple, moi, je suis neuf, ouais. Depuis un petit moment, je vais me faire sérum. Sérum, c'est de l'eau sucrée, ou mettre celle là-dedans. Bon, moi, je dis, nous, la tibouline, nous mangeons fort sel. La caille, moi, manger crème poire, pour épices, fort sel. Tout ça, manger un sel là-dedans. Faut le sel là-dedans. Faut tout chaud. Même côté, moi, tout le monde dit, il fait attention, il va manger sel. Oh, pas de moi, il va manger sel. Il va bon manger sel. Je ne dis pas, dans la recherche que je fais, dans mon identité, dans chercher des ancêtres, côté me sortir, je viens connaître tout qui mange. Que manger, papa me dit, moi, c'est manger, je suis piqué salé.
Mais non, je mange un plat de spaghetti, man. Faut que je me rappelle. Mais ça me dit la zaboka croisé dans la même assiette. C'est gratitude. Restaurant pour me faire. Chef cooking. Pas vous entendez? Mettez des snaps pour monter terrain. Là, je viens de connaître que c'est bon pour le cerveau. Fait. Je viens de connaître que le corps a minéral. Et que manger viande pas rien pour moi. J'ai besoin de minéral. Et quand je viens de comprendre pour ça, feuille bon. Parce que feuille, dans une zone qui est minérale, le bout il fait là, il est bon minéral. Et avec le manger feuille, il n'est pas plein avant tout, mais bon exactement manger au gain. Par exemple, je viens de me compte que je manger un bol de riz. Mais dans le bol de riz, ça, il n'est pas bon tasse manger. Le corps a besoin de plus de sucre pour faire me grossir. Et dit nous grossir la santé. Maintenant, si tu dis c'est sel. Bien le cerveau, mémoire me grandit, quand le cerveau me a des capacités, celles qui est bonne moi vivant. Jusqu'à ce que le marché cherché, mais découvrir que celle crée une neuroplasticité. Quand il y a mis comprendre pourquoi ça me paraît rapide, quand ça me gagne mémoire, quand ça m'intelligent, comme ça, c'est celle. Je dis son bimouge celle, il pas manque de vérité. Je ne vais pas personne la conseil. Même pas parce que n'importe celle, moi j'ai celle pays. Je ne vais pas conseil faire rien, but. Ouais. D'abord, quand je vais faire des poules. Qui est ça? Médecin Jean-Louis, ça qui est la médecin. Pas où ça? Ouais. Pas médecin. On mon TikTok. Est-ce que vous comprenez? Donc, j'aime dit tout à l'heure, si vous attendez, je ne vais pas être comme blague. But, nous ne pouvons pas dire Black Wall Street. Parce que nous connaissons. Mais Wall Street, pas nous venons faire là nous-mêmes. Nous commençons avec un petit investissement. Il faut nous qu'il y ait des traditions. Jean-Baptiste de Pointe-du-Sable a bâti la ville de Chicago. On ne peut pas dire mémoire. Comment? Ça arrive, mon ne arrive pas. Là, celle-là. Faut pas nous histoire ma celle-là. C'est une petite manger force celle. Mais toujours c'est. Il veut manger zone. Pas manger zone encore. Je viens de découvrir que celle même. Nous sommes doum celle, je manger tout. Je manger tout. Et là, même quand que c'est le pays d'Haïti a son richesse. Et puis c'est l'homme fin quitter, il vient connaître son richesse. Faut que moi te quitter pour me connaître son richesse, même côté là. C'est toi bon doum là. Il y a deux doum, en vérité. Il y a tellement liquide là. Je suis intéressé comme quoi. Je vais l'esprit me chape. Je vais dire à quoi c'est un grand coup de pour aller me dormir. Il fait me filer. Bah, ça te connais. Pas te connais?
Pardon la question nous gagne même, non? On a une question? Pas même de question? Parce que the best consultants même. Quelle question nous gagne même? Parce que ça fait sens. Oui, continuer épices. Juste qu'on y a un continuer épices, mais. Mande au piment, mande au piqué. On est bas. Je vais essayer qu'on a pour faire quoi. Et maintenant, le restaurant mexicain me dit, hey, on a pimante, picante. Oh, bah là, fait, non, on va continuer à choquer le monde, d'accord? Tag la naine. Comment on fait tomber là? On regarde qui met là. Je travaille la tête, moi. Et puis, je vais me garder devant. Et je vais me travailler la tête, moi, manger. Ce travail, moi. Quand je vais avoir un rapport avec pour eux-mêmes. Quand je vais avoir un rapport avec qui sont réalisés. So, maintenant, c'est normal. Dès qu'on sait, c'est. Quand je vais faire pression, paniquer. Panique toucher tout le monde. Là, il faut un poisson. Ouais, oui. Ça veut dire là, il tonne map tonne nous. Trump là, il free enterprise. Si pas qu'on gagne l'électricité, on gagne qui doit faire. Il va conseiller pour consultant, conseiller contact dans la ligne. Ou besoin y a non mon. Vraiment Trump là changer bagaille. Il déclare indépendance pays, il a fédéral réserve semble faire mais j'aime ta monter document là. Ouais. Liberty versus tyrannie. CBDC a une date de restriction là-dedans. CBDC a. Si on met non city ou non city pour déplacer sur base du gouvernement l'argent à pétain. CBDC a. On peut pas l'acheter une bouteille éclairée. Le gouvernement dit pas de bois. CBDC a pas transferable. L'argent c'est l'argent ou mourir avec ou pas, il pas transferable. So monsieur là moi. Et ça le signal que j'ai besoin moi-même. Le signal que j'ai besoin c'est private free enterprise. Donc automatiquement United States va signaler ça. Alors, on est sur Twitter même bavé. Ah toi flashy. Moi j'ai écrit les têtes avocat. Avocat non. Researcher. Journaliste. China gâté je à la même monsieur.
Se kou la waman yon ti pomme de terre. Avant China devine vendre, ça y est des air fryer yo. Avant China vendre air fryer yo, pas de bagage ça dans l'Amérique. TikTok on est clagué air fryer. Toute restauration air fryer. Oui, non. On a sens. Même si pomme de terre, je passe dans air fryer. Moins graisse, moins bagaille, plus sanitaire. Mais tout ça n'a pété d'aime. Ça n'a pas une série de petits couteaux. L'autre, là, acheter cucumber dans l'assiette, il est obligé de mettre cucumber bas. Ça n'a pas une série de petits couteaux qui coupent carottes. Tout bagaille fait. Quand il y a nous-mêmes consommateurs qui payent le plat là. Quand on a fait qu'il y a une carotte là-bas, ça y est, carotte rachée avec technicien Chana. Chana que c'est des petits outils côté que les gens n'ont pas même carotte là, il fait paraître gros dans manger. Longtemps, faut mon mettre cucumber dans manger à bas. Fia bon 3 slices cucumber. 3 slices yo. Chana ba aussi de couteau mais les gars millionnaire. Ouais, je checker là. Ou pas ouais. Dette là. Il n'y a pas de dette là non. Ça nous est minéral. Mais réalistique. L'argent caché. Énergie PA. Il y a China, Alabama. Ou il y a sa mission. Au bon? N'a pas parlé, papa. Quand il y a ça besoin qu'on est. Population. 342 millions. Quel que soit ça, 164 millions de monde. 2025 là, 164 millions de monde qui tapent travail. Et ça fait Trump petit noir là quand nous. Pas de nouveau job. Bon, ok. Une population de 342 millions de monde. 150 plus 150 by 300. Mais là, fini pour gagner 164 millions de monde qui travaillent. Et il y a 342 millions de monde vivants. Il y a 103 millions de monde qui ne travaillent pas là. Et pour passer où quoi faire un job? C'est tout travail. Regardez si je fais bien pour eux. Un deuxième carré, un deuxième tranche là. Il y a 103 millions de monde. 720. Là. Là. Il y a 63 millions de monde qui parlent dans le job. Hein? Vous en pensez? Ou pas un job là?
Un pays qui a 342 millions de monde. Le pays a toujours managé pour qu'il y ait 164 millions de monde dans le travail. Regardez-vous. Comme on a fait révoquer. Mon autre qu'on fait révoquer, il était 103 752, il était 1 qu'on a dit il était 51 qu'on a dit 52. Mais alors deuxième on a monté encore. 53 moun. Mais on a monté, mais on a fait 100. Monsieur, regardez ma bruit, monsieur. Je regarde mon cap révoqué. Mais 54. Wow. Le bagage. Et dans 103 moun zay qui pas travailler là. Mais là, official unemployed. On a 7 millions de moun là. Haïti unemployment dans 4.3, 4.8% là. Actual unemployed, on a 14 millions de moun là pour 2026 là. Il était 7 millions pour 2025 là, on monte 14 millions. Pourquoi ça pense au job? Pourquoi ça pense ça? Alors Trump vient avec une solution, il parlait de free enterprise. Free enterprise, c'est pas compliqué. C'est ça, au lieu de monde qui a un job,